We received a message from members of public, Good Samaritans, from within Juja, that there was a house. They were suspecting some suspicious activities have been going on. We immediately dispatched a team from the National Police Service Juja, a combined team that was to undertake the assignment, and they were led by the Good Samaritan to the house that was suspected. And upon gaining entry, they found 3 young men aged between 22 to 25 years. And in there, they were able to recover over 100 registered lines and SIM cards, which we believe are being used in commission of crime. They said SIM cards have been registered on using ID numbers of Kenyans we believe they are not aware, but efforts are in place to establish who are the owners of those ID cards, and whether also establish whether they know what could that their IDs could be used in the registration. At the moment, we have formed a team called multi-agency team with the support of officers from DCI headquarters, cybercrime, who have come on board to complement the team that is on the ground with a view to establish exactly what could have been happening with this kind of crime. Able to recover some loads, over 20 loads of cannabis sativa, which was being in possession of the said 3 men. But however, they will also be charged with that. The citizens of Lagdera sub-county in Garissa have appealed to the government to intervene and salvage the dire situation facing them as they go days without water for both human and animal consumption. According to the area water officer, Faisal Ali, the entire sub-county has only 1 water truck from the county government to supply water to the residents. Speaking at Modogashe town after meeting with the county commissioner Boaz Cherutich, the residents said they have suffered lack of water since the drought began due to low rainfall in the past 2 years. Hapa kuna tatizo la ukame. Hii imeletwa na Mwenyezi Mungu, na hii ukame, wakati ile tunasema ukame ni kitu inadhuru binadamu na mali yake na shamba yake na kila kitu. Sisi shamba yetu ni mali. Mali yetu saa hii iko kuisha. Saa hii wacha mbuzi, ngamia iko karibu kukaa. Yaani kutembea kwa ngamia inakuwa ni shida. Na sisi hatuna shamba hapa. Sisi ni wafugaji. Kuna chakula ile serikali hata inaletanga ya wanyama. Tunahitaji chakula ya binadamu, sababu kuna NGOs kama Red Cross wanapatiana some parts of Lagdera, wards 2 hivi, hata hizi zingine zimekuwa affected. Tunaomba tafadhali ukae na kikao na hawa na tuletewe chakula ya dharura. Watu makambili hatukubata mvua. Kutoka Benani baka mahali inaitwa Shantaabaq Mishu, mahali 3 tu ndio iko na bohol, kama Shantaabaq, Gurufa na Barake. Na hawa ni Mishu ya hiyo line hiyo Wasinyiro. Hiyo area ingine band hii Banakat Commissioner ni ukame. Iko ukiingia kwa hiyo area ya maalimin ya Afweni, ukaenda band hii iko mahali inaitwa Wayama Jibril, iko ingine inaitwa Dalahele, iko inaitwa Kiwanja, iko inaenda mbaya ilikuwa inaitwa Hagar Jarir, na hata huwezi kutembea huko siku mzima hiyo. Kwa hivyo hiyo watu wako na shida hiyo ukame, pamoja na mfuko yao. Banakat Commissioner, makajana yote watu walikuwa wanajota maji, na hii gari wananchi ndio wanajiwekea mafuta. Serikali ile kitu mbaya tukusaidia labda ni gari moja ya 200 ya serikali hiyo, lakini gari mabatiwa hakuna mafuta, madereva yao hakuna night out, baka sasa wananchi ndio watumie.
So we have only, as a Lagdera sub-county, we have only one water tracker, water boozer, yeah, we have only one. This other is for Dadaab. Lakini saa zingine, since Dadaab they are a bit better than us, we request them watupatie nini for 10 days ikuje itusaidie, tena wakilalamika warudishia. Lakini sisi tuko na tu moja, na out of that water tracking, hata wewe unaelewa challenges. Kuna mpango serikali kuu inafanya, nataka tuwatulifu kidogo ili upande wa food items iweze kutolewa. Lakini hata hivyo, ikija kwa maneno ya kurepair water boreholes ambayo imeharibika, kuna shirika ambayo itafanya pamoja na UNICEF pamoja na county government ili tuweze kurepair those boreholes which have broken down. Na kwa hivyo hiyo tunaweka maanani. Hiyo ikifanyika, nafikiri tutaweza kufikisha maji kwa kila mahali. Alafu vile tuko na mpango ya kuongeza water tracking capacity kupitia kwa Water Development Agency ya Tana North. Nafikiri hiyo tutafuatilia ili tuwe na capacity ya kuongeza maji. Now, 2 people have been killed in a gun drama that happened at Kathome along Machakos-Nairobi Highway. According to Machakos County Commissioner John Ondego, 3 people who were on board of a Honda Vid were cornered by their killers shortly after departing Kiumbi Shopping Center. Mr. Ondego revealed that one of the victims is a police officer based at Mwala Sub-County. He said that the trio were seemingly in their killer's radar, who blocked their car on reaching the scene of crime. Basi tuko hapa area ambao inaitwa Chamudheke katika Machakos County. Vile mnatuona tuko hapa na County Security Team na Sub County Security Team ya Machakos. Kisanga ambao imefanyika hapa ya kwamba kuna watu ambao wamepigwa risasi na walikuwa watu 3 kwa gari, na mojawapo ni ofisa wetu ya polisi kutoka Mwala upande ya Masi. Na sababu ya kupigwa risasi hatujui, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanafuatwa, sababu wenye wamewapiga risasi ni walitokea mahali ambapo walikuwa wametoka. Tunaambiwa ya kwamba walikuwa wameenda hapa Chumvi kukula lunch, na wakati walikuwa wanaporudi ndio walipofika kwa hii scene, basi gari ikatokea nyuma na wasuia na kwanza kupiatulia risasi. Tumepoteza 2 na mojawapo vile nimesema ni ofisa wetu. Sababu ya kufanya hivyo haijulikani, lakini mara moja tumeanza uchunguzi rasmi na itabainika wazi ni kwa nini na ni watu gani ambao wamefanya kitendo kama hiki. Kile ambacho ningependa kuambia wananchi ni kwamba wawe na utulivu na subira ili polisi wafanye kazi yao, na nataka kuhakikishia ya kwamba hii jambo lazima tutaichunguza kikamilifu hadi pale ambapo chanzo cha hii shida ijulikane. Now, many thanks for staying with us, but now we are taking a very short commercial break. Don't go far, because right after this break, we're coming back with more, so don't go away. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Kwa zaidi ya miaka 15, kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. After mom kuona dada amefungwa na yeye ako desperate, hayuko job, chenye kilikuja kwa akili yake ni nitupe kwa choo. So venye alifanya, alienda na akanitupa kwa choo. Alikuwa na mtoto mmoja ambaye ni wewe? Ya mimi. Sasa ndivyo shosho yangu akanishika mkono akaniambia huyu ndiye baba yako. Imekuwa sasa after 10 years. Yeah. So on that Friday tukiwa tunapika hivi sasa, tumepika hiyo tumefurahia, sister yangu alikuja bio kwa shule akaniambia kuja juu home na shule haikuwa faa. So venye kuja akaniambia kuja tuende home, mama amedugwa na kisu na baba. Mwangaza wa Neno FM ni stesheni ya kipekee ya Injili hapa Kenya ambayo hupeperusha matangazo ya moja kwa moja kupitia mitabedi za 89.3, Nairobi 98.2, Nyeri 87.9, Meru, ili kukuelimisha pamoja na kukupa burudani la kata na shoka. Na sasa habari njema ni kuwa tumefika maeneo ya Narok. Karibu katika familia ya Mwangaza wa Neno FM kupitia mitabedi ya 96.2 FM. Mwangaza wa Neno FM Narok, si dai. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back and many thanks for keeping it right here. Now moving forward, a woman is seeking justice after her son who died 6 years ago, his death being a controversy to date. Since 2016, she has never found justice for the son's death, who died in Our Lady of Mercy School in South P after suffering meningitis for a short period. The woman, who is also a widow, is having a hard time in adapting the departure of her son, despite it being a 6 years back down the line happening. I see you. Naona kwa sababu mimi ndio nilienda nikaokoa mtoto wangu shuleni. Shule wakiwa wanajua mtoto wangu ni mgonjwa, matron akiwa anamchapa akiwa dormitory na kumwambia wewe ni wale wasichana hamtaki kusoma, mnajifanya mnataka tu kulala dormitory. Naona na mtoto wangu alipokuwa mgonjwa, mbona hawangeniita? Mbona wanatuitianga mikutano za shule? Mbona wakati wanataka school fees watoto wanatumwa nyumbani ama tunapigiwa simu? Mbona singepigiwa ama mtoto wangu tu ningeletewa, manake ningemkimbiza hospitali ni mtoto wangu. Na isitoshe hata tukipeleka mtoto shule kuna ile pesa tunaacha yenye hata akiwa mgonjwa anaweza akakimbizwa naye dispensary. Mtoto wangu hakupelekwa hata dispensary peke yake. Alikuwa tu mgonjwa na ameelezana ni mgonjwa, lakini matron akakataa hata kumpa painkillers hata kumpeleka hospitali. Na closing day nilipoenda ndio nikapata mtoto wangu hayuko na wengine, nikauliza wapi Chela.
Nikaambiwa Chela analala na marafiki zake. Sasa ndio nikatumana, nikaenda nikaitiwa. Mtoto kuja hakuwa anaweza simama straight. Alikuwa anakuja akiwa anainama. Nikamuuliza Chela ni nini? Akasema mama, nimekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, nimekuwa nikilala dormitory. Nini? Akasema naumwa na kichwa na mgongo. Sasa nikauliza matron, mbona mjapeleka mtoto wangu hospitali? Akaniambia wewe mama Chela, this is the right time. Kama umekuja na umempata, umpeleke hospitali. Mimi sikuwa na kitu ya kusema. Ilibidi tu nichukue mtoto, lakini mtoto akaniambia amepitia masaibu. Huyu matron amekuwa akimchapa wengine wakiwa darasani na kumwambia eti anajifanya huko kwa dormitory. Huyu mtoto alikuwa roho ya kila mtu. Na saa hii tuko bure. Tunadaiwa na mtoto hakuna imeenda. Sisi kama majirani tunaomba haki itendeke, kwa sababu kila kukicha tunaona mama afya yake inaendelea kuwa mbaya. Mama kila wakati hayuko kazi. Ni nini mama Chela? Mama Chela ni mgonjwa. Mama Chela ni mgonjwa. Sasa hizi tunapoongea hivi, msichana wake ufale mwenye ndio mtoto mwenye mama amebaki naye sasa ni mgonjwa. Kisa ni nini? Mtoto wako na hali sasa. Tumejaribu kuuliza mtoto kama majirani, mama nini nakusumbua? Akasema mimi nasumbuka juu naona mamangu ako na shida. Kila siku mamangu ni mgonjwa. Dadangu ndio yule pale mama anaenda kulia kwa kaburi. Kwa saa hizi siwezi toka bila mtu yote. Kwa sababu nikitoka lazima niwache mtu. Nisipoacha mtu ndakuta mama amelala pale, analia pale kwa kaburi. Kila siku asubuhi tukiamka tunakutanga yeye pale. Tunaomba tuweze kusaidiwa. Tujue vile tutasaidia mama. Kwa sababu mtoto alikaa kama ile mtu mwenye kama ile mbwa yenye iligongwa kwenye barabarani huko na ikasukuma kando na ikawachwa. So tunaomba usaidizi tusaidiwe ili mama aweze kuridhika na hii maneno. Now, street children globally face myriad challenges which include health problems, access to basic needs such as shelter, food, clothing, psychological and social problems, which mostly are caused by rapid growth of the national population, extreme poverty in families, especially in Nairobi County. Maureen Wanjiru visited the children in the streets of Nairobi, and according to them, the national and the county governments have not been effective in supporting them. And as it is the norm among street families, tough times and difficult situations remain their major challenge, forcing them to rely on well-wishers for them to have something to eat for the day. And the painful part is the roughness they have to undergo every now and then on the hands of the law enforcers. Kwa nimeshikiwa hapa kona ya senti, gari kakuja kusimama hapo ya polisi, lakini tunachukuliwa na nguvu. Tunaambiwa kuna mali kuna chakula, nikachukuliwa kwenda huko, nikapelekwa stage ya Pangani, kulala kwa simiti, tunafinyana huko. Wengine wanaletwa usiku, lakini vile miliona jana tukapelekwa Inda, wale tulipelekwa nao wakabaki Inda, wakafungwa, wakavaa nguo za huko mazebra, ndio wafanye kazi huko. Lakini sasa kuchukuliwa hivyo na nguvu, hivyo sio poa. Adan Hassan, a resident of Pangani, Nairobi County, who has been on the forefront of helping the street families, expressed his reservation on the need of the government street families fund reaching to the grassroots in order to facilitate the much needed help by the families. Wanatembea kila mahali kuwasaidia hao watu wa family street families pale. Na mimi nasema hivi, kwa sababu Mama Fatuma amesema kila kitu. Na nataka serikali wamsikize maneno zake. Kwa sababu hawa watu unaona wanalala hapo kwa street, it's not their choice, ni because of the situation. Mimi nasema hivi kwa serikali, kumsaidia hawa watu sio pesa mingi, na kuna pesa ilitolewa ya street family ambayo iko pale, wale wengine watajiri wanaweka kwa mfuko, wanaenda kwa kukulia kwa familia yao. Hizo street family ama pesa uko nayo, tafadhali nasema itoke hapa. Ya pili, hawa kuna right kama wananchi wa Kenya wengine, they are just Kenyans, they are just like us. Wako na right vile sisi tunapatanga bursary, sisi vile tunapanga kwenda kusoma shule, tunapatanga vile kila kitu. So mimi nasema serikali, naomba kwa rais wetu Uhuru Kenyatta na naibu wake Deputy Dr. William Samoei Ruto, tafadhali muangalie malalamiko yetu ya kwamba hawa family wasaidiwe mkuje mtotee.
The street family's representative, Mr. Peter, said that the mistreatment and arrest being made by police officers were uncalled for, saying that the situation is worsening day by day, therefore calling the government to change the mishandling. Mr. Peter also reiterated that employment, shelter and food were some of the basic needs that the families need as a permanent solution. Enye kushika wasee kwa mabezi, kuchapia wasee kwa mabezi si haki. Wasee wamechomewa mpaka malazi yao. Wasee wanakosa kwa kulala. Sasa hiyo mtu mwenye anafanya hivyo anaenda kwake kulalia duvet, anajivunikia na blanketi. Kwani hatuna haki? Na juu ya kusema ukweli nafanya tunaumizwa. Ni siku gani tutasikizwa? Nimesema vizuri, hatupigani na government, ndio? Sisi tunataka shida zetu zisikizwe. Tunataka yenyewe waelewe, even street family are people too. Yes. Street family life matter. Hatuna hapa vita na watu. Sisi tunataka yenyewe tusikizwe. Historia wase wanabebwa na tujui kwenye wanapelekwa. Wase wanabebwa kila place. Wanapelekwa kwenye tujui. Tumeamkia polisi asubuhi tukaambia wengine hawayuko, ati watu wako kotini. Kumbe watu wamepelekwa Inda. Speaking during a charitable event of feeding the street families, Fatma Awelwisha noted the need for the government to provide the basic needs, among them access to healthcare services. Supporting the same, Ben Gucci said that the government needs to be part of the solution and not part of the problem. Kitu ingine tunataka kusema ni kuappeal kwa the government of the day. Tunajua serikali vile inafanya kazi. Na serikali inajua vizuri sana kuwa street family wako. Wale walichaguliwa kwa viti ndio wameanguka kwa kazi yao. Kwa sababu walipewa kazi ya kuangalia the street family, lakini wao wamekosa kudeliver the message. Kwa hivyo serikali ijue wale watu waliwachagua wakawaweka pale kwa mambo ya funds za street, wao ndio wamefail the government. Kwa hivyo government iwachukulie hatua. Manake hawa street family wangepelekwa mahali wajengewe factory, na hiyo ndio nilisema hata last time, wajengewe factory, wajengewe nyumba za kukaa, wapewe shule, wapewe hospitali. Hawa watu hawawezi kuwa kwa street family again. What I'm appealing to our president, His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, please intervene, because some of the people who are assigned or mandated to resolve this issue of the street family, they are not using it in a proper way. Let it be done in a humanitarian ground so that we can have a long-lasting solution. As the number of the street families continue to increase, the big question is who is to blame between the society and the government in curbing the increase of street families. High poverty level and unemployment are some of the major reasons highlighted as the cause of the increase of the street families, with government plus the society being called upon to take responsibilities. Their cry is for justice and fairness from the law and enforcers. Reporting from Mwangaza Prime News at 9, I'm Maureen Wanjiru. Now on sports, 10 girls aged under 20 years from Southern Region, which is Machakos, Kitui and Makueni, have qualified in the selection to join the rest of their colleagues from all over Kenya in the ongoing Harambee Starlets. Confirming this after the exercise, Charles Okere Okoth, the Harambee Starlets head coach, said that he was happy for FKF goodwill in getting talent from the grassroots. He said that there was a lot of talent to be nurtured from the grassroots. The girls will join the rest so that a team can be picked to represent Kenya in the forthcoming CECAFA Games. Leo tuko hapa Machakos Boys kwa hafla ya kutafuta timu ya wasichana ya under 20. Tumekuwa hapa na national team coach, amekuja ili yeye mwenyewe ajichagulie. Tumeassemble wasichana wetu wale huwa wanacheza league. Tuko na ligi ya wasichana
na wasichana wanacheza hiyo league. Leo ndio tumeleta hapa ili tupate nafasi ya kuchaguliwa. Kama mnavyojua, tumejaribu kuweka uwazi, mtoto yule mzuri aonekane kutoka mashinani. Hakuna ati mtoto anachezea wapi na wapi. Wakati huu ni mtoto yule mzuri aonekane, na tumeona tuko na talent hapa leo. Kocha ameangalia akaona wasichana kutoka Makueni, Kitui na Machakos. Basically, first of all, ni kushukuru Federation kwa ile goodwill ambayo wametupatia kutembea Kenya mzima, kuchagua wakina dada wa miaka 20 kurudi chini ambao wanatarajiwa kuweza kuwakilisha nchi yetu katika michuano ya CECAFA pale Uganda mwezi wa Agosti. So hiyo ndio kazi ambayo imetuleta hapa. Leo tuko Machakos, tulianza pale Nairobi, tukaweza kuenda Nakuru, tukaweza kuenda Mombasa, na leo tuko hapa Machakos. So tunashukuru sana Federation kwa kazi nzuri ambayo wanaweza kufanya ili kuweza kupata talanta mashinani ambayo ukiangalia katika zile structures za Federation na zile agenda ambazo wameweka ni kwamba grassroots football iweze kuchezeka ili tuweza kukuza talanta mashinani. Achezianga Tala Starlets. Leo tulikuwa hapo Machakos Boys kwa selection ya under 20. I was mmoja wao wenye tumechaguliwa, and I'm so happy kwa mmoja wa kuchaguliwa. So kwa my teammates, my fans kutoka Tala, na promise kuwa nitawork hard, train hard so that nivae jezi ya Harambee Starlets. Hiyo ndio imekuwa dream yangu kutoka nianze kucheza ball. Nimefurahia kwa maofficial wetu wa FKF, especially Nick Mwendwa. Tunashukuru kwa hii selection ya leo. Tumegain mingi, na pia pale tunaenda tutajaribu put effort pia si tuonekane hapo. Okay, nachezea fantasy soka na leo nafurahia sana by the way kuchaguliwa. Ndatia bidii ni make sure pia mimi nimevaa hiyo jezi, ndio pia watu wetu hapa Machakos tujulikane, tujalala kwa football. We now come to the end of our bulletin tonight. Many thanks for watching, and thanks to the Facebook family and also our YouTube family. But before coming to a close, let me just mention a few of our Facebook people who have just commented on our Facebook page tonight. We have Jacinta Joseph, Mwiroriwa Steve, David, Simon Njoroge Karanja, Saimo Wagatanga, Karizon, Karon Nyarjen, James Gatoto, Elijah Kimani wa Kandara, Polycarp Mawera, Rachel Shiko, Dedan Mkungi, Mukorogo, John wa Elementaita, and Mary Size. Many thanks for being part of this bulletin tonight, and thanks to everyone who has made this bulletin a success. My name is Daisy Paul, and Naomi Madu for Sign Language Interpretation, and on behalf of the entire team behind the scenes, we wish you a good night.